In this video, we're going to practice basic German. The material that I'm using is from the U.S. State Department, the Foreign Service Institute. This program was developed in the 1960s, and the material was used to train foreign diplomats in the German language. This is the programmatic course, which is different from the German basic course. The focus in the programmatic course is on pronunciation with very basic grammar and vocabulary. This course, we're doing units 2 and 3 of the German programmatic course. And once I finish with this, I plan to continue to the FSI German basic course, which is much more comprehensive. If you've never heard of the FSI courses before, they're great for improving your fluency and listening comprehension. The courses are very long, and some people complain that they're very repetitive, which is true. They are repetitive, but if you want if you're serious about getting a good foundation in German, then in my opinion, this is one of the best resources that you could use. I teach English for a living and have styled exercises in my classes, including in my YouTube channel, Professor English ESL class, after these exercises. So I know how effective they can be. In addition to that, I've used these resources myself over the years, but I've never finished an actual course. So if you want a solid foundation in German, come along with me as I explore one of the best resources available for language learning. Now let's jump in and start practicing some German. So we're going to start with Unit 2, and then we'll move on to Unit 3 today. Let's see. Okay, and I think there's no introduction, it just starts. Let's play this. FSI German, Programmed Introduction, Unit 2, Page 1. So let's see, we've got Unit 2, Page 1. Now let's read what it says here. Every unit will have a conversation in German, which must be memorized. To help you achieve this memorization, the conversation has been presented in several stages, each of which is a progression toward complete memorization. Stage 1, phonology. Stage 2, comprehension. Stage 3, identification. Stage 4, pronunciation. Stage 5, fluency. Stage 6, application. Stage 7, participation. Before working through each stage, read the instructions for that particular stage. Stage 1, phonology. This section is designed to teach you to pronounce sounds that are different from English, and to the greatest possible degree, learn to correct your own mistakes. All right, so I think this is where it begins. Let's see what number 1 is. 1. This is a German syllable. Wie. 2. This is the same syllable, but it's pronounced wrong. The. 3. Here is the same syllable, first correctly and then incorrectly. Wie. 4. Which is the right one, number 1 or number 2? Number 1. The. Number 2. Wie. They sound very similar, but I've already done this several times, but I think what they want is a very tight E, very tense, tight E, V, and not the English V. So let's see. Number 1. The. Number 2. Wie. 5. Which is the right one this time? So I think one is very tense, V, and the other one is very mellow, V. Number 1. Wie. Number 2.
V. Number 1, V, number 2, V. 6, Here's a different syllable. Which is the right one? knee, knee. So you hear that, I mean, obviously the woman is the one who's always saying it correctly and the man is the one saying it incorrectly, but I think it's like a very tense, tight E, knee, and knee is wrong. Page 2, 7. Here is a new syllable, first pronounced right and then wrong. she, She. So he, she. she, She. 8, Which is the right one? Number 1 or number 2? number 1, she, number 2, she. He, she. So that's, I guess, the difference. Number 1, she, number 2, she. 9, You will now hear this syllable and a previous one, both right. she, V, 10, Are both of these right? she, V, No. she, V. 11, Are both of these right? she. V, No. 12, Are both of these right? she, V, Yes, both of those are correct. 13, Here is a new syllable, pronounced right and then wrong. do, do. 14, number 1, Which is the right one? do, number 2, do. So I guess the difference they're trying to show between German vowels and English vowels is that English vowels are very mellow at the end. Do, she. But in German you have to say sie and du. Finish. Don't linger at the end. That's my takeaway. Maybe I'm wrong, but that's what it sounds like. 15, Are both of these right? do, do. See, she says do, and she stops in the middle of the oo. But in English, you say do. 16, Are these right? do, do, 17, Here are two syllables. Are both correct? V, do, Yes, both are correct. 18. Are these right? 18, V. do, 19, V, do. 20, Are these right? V, do, Yes, those are correct. 21, Here is a new syllable, pronounced right and then wrong. gate, gate. So now it's kind of the opposite. That A seems much longer. Gate instead of gate. Page 3, 22, Which one is right, number 1 or number 2? number 1, gate, Gate. number 2, gate. Gate. So now it's the opposite. It sounds like that A is much longer in German. Gate. 23, Are both of these right? gate, gate. Gate. Gate.
24, We don't need to give the answers. Obviously, the woman is always saying the correct one. Geht. Geht. Gate. Gate. It's pretty long and drawn out. That's a mellow A. 25, Here's another syllable pronounced right and then wrong. Schon. shown. 26, Which one is the right one? number 1. Schon. Number 2, shown. 27, Are both of these right? Schon. shown. No. 28, Are both of these right? Schon. Schon. 29, Here are 4 syllables which you have observed. These are right. Wie. Du. Geht. Schon. Maybe that geet isn't relaxed. Maybe it's tense. Geet. Geet. And maybe the English A is very soft. Gate. Yeah. Geet. Schön. I guess the lesson here is all of these have a tension to them. 30, Wie. Are all of these right? do. Geht. Schon. 31, Are all of these right? wie. Du. Geht. Schon. 32, Which of the following are wrong? wie. Do. Geht. Schon. 33, Which ones are wrong this time? Wie. do. Gate. Schon. 34, As you've observed, these German syllables sound different from the corresponding English sounds. Wie. Du. Geht. Schon. page 4, 35, A speaker of English can duplicate exactly this next German syllable if he can learn to make his lips tense. Therefore, pull back your lips tightly as if to produce a forced grin. And repeat after your instructor's model. From now on, you will see an X appearing after some parentheses. This X is a reminder to speak aloud in imitation of what you hear in the parentheses. In this case, the X indicates that you are to repeat after each cue. Get in the habit of speaking with normal loudness. Do not whisper or speak softly. Okay, 36. Wie. Wie. 36, All right. So in 36, keep making a forced grin and repeat as often as you hear the instructor's model. So now each time the person speaks, we are to repeat. And remember that we have to keep a forced smile. Wie. 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 Make it tense. Wie. Wie. Die. Wie. Die. Die. 37, Similarly, repeat this one. Geht. Gate. Gate. You have to smile. Make your lips tense. Gate. Gate. Geht. Gate. Geht. Gate. 38, With lips still drawn back, repeat this series of syllables.
wie, wie, geht, 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 Tee, Tee, sie, sie. 39. This next syllable might make you feel a little bit strange in saying it with your lips drawn back, but you have to. das, Das, das. I'm exaggerating when I do this because I just want to get in the habit of moving my mouth like that. Das, 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 das. 40. Try these syllables with your lips drawn back. was, Was, das, das, Pass, Pass. 41. Here's a word for a type here's a word of a type that is often mispronounced by a speaker of English. You will first hear it right and then wrong. Bank, Bonk, Bank, bonk. 42. Here's another word pronounced right and then wrong. kann, Con, kann, con. 43. Now repeat these words. Be careful to pronounce them right and keep your lips drawn back tightly. The tighter, the better. Bank, 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 kann, kann, kann. I look ridiculous when I'm doing that. Bank, 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 kann, kann, kann. 44. Which of these is pronounced wrong? Pass, Bonk, kann, Pass, bonk. kann, 45. Are both of these right? Pass, Pass. No. 46. Are both of these right? Pass, das, Yes. Page 5. 47. Now with the next syllable, you'll want to relax your lips and do what comes naturally. Repeat this syllable only where shown by the X. That is, listen to it 2 times, then repeat it after your instructor's model, the 3rd and 4th time. Maß, 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 Maß. 48. Do this one the same way. Bahn, 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 Bahn. 49. And this one too. Ja, 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 ja. 50. Now try all 3, keeping your lips relaxed. Maß, Maß, Bahn, Bahn. ja, Ja. 51. Number 1. Listen and tell which one is done with the lips tensed. Stadt, Stadt. Doesn't sound tense, but now I'm cheating and looking at the answers. It says it is. Stadt. Number 2. Staat,
Start. Oh, see, maybe 52. both of them before I open up my big mouth. 2, Are both of these relaxed? Stadt, Start, 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 start. 53. Stadt, These words are the same. Are they tensed or relaxed? Stadt, 54. Those are tensed. 54. Which word is tensed? 1 or 2? Number 1. Stadt, Number 2. Start, Number 1. 55. Here is a word often mispronounced by English speakers. You will first hear it right and then wrong. Tag, Tog. Tag, Tog. 56. Here's another word pronounced right and then wrong. Fahren, Fawn. Fahren, Fawn. 57. Now repeat these. Make sure you're repeating them correctly. Tag, 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 Tag. Fahren, 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 fahren. Tag, 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 Tag. Fahren, Fahren, fahren. Tag, Tag, Fahren, fahren, fahren. Tag, Tag, Fahren. fahren. 58. Now we begin an exercise with the symbols just learned. The first syllable with the syllables just learned. The first syllable is tensed, the second not. Just listen, don't repeat. Stadt, Plan, Stadtplan, Stadtplan, $59. Now repeat where it's shown by the X. Remember to tense your lips for the first syllable. Stadt, 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 Stadt. Plan, Plan, Stadtplan, 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 Stadtplan. Stadtplan, Stadt, Stadtplan, Stadtplan, Stadtplan. 60. Now listen to this combination. Staats, Mann, Staatsmann, Staatsmann, 61. It sounds like the opposite. Staatsmann. Staats, Staats, Staats. Mann, Mann. Staatsmann, Staatsmann. Staatsmann, Staatsmann. 62. Listen to the English word. Hooting. Hooting. Page 6. 63. Now we will change it a little. Hooten. Hooten. 64. Now we'll change it a little more. Guten. Guten. 65. This is the last change. Guten, Guten, 66. This is the word you will be asked to memorize in the dialogue. To follow, listen and repeat.
Make sure you round your lips. So I think that's for the guten. 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 Stage 2, comprehension. Only listen to the tape and do not repeat. The purpose of this stage is to familiarize yourself with the meaning of the dialogue by listening to alternations of German to English. Okay, probably they're going to say this a million times, which would be boring to just listen to. So if that's what they're going to do here, I don't remember if that's what they do, then let's repeat every time we hear it, just because we can practice. Hello, how are you? Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hello, how are you? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? 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 Fine, and you? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Fine, and you? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Thanks. Also fine. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Thanks. Auch, Also fine. Danke. Auch gut. danke. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Where's Mr. Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Where's Mr. Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? In the consulate. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. In the consulate. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Danke. Auch gut. Danke. Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Im Allen? Konsulat. Im Konsulat. Stage 3, identification. 1. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? In stage 3, you will hear the phrases from the dialogue in German. You will have a short pause following in which you can say the English equivalent. Check the correct answer in the left-hand corner. So, Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hello. How are you? 2. Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Fine. And you? 3. Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Where is Mr. Allen? 4. Im Konsulat. Im Konsulat. That's in the consulate. 5. Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? 6. Danke. Auch gut. Danke. Danke. Auch gut. Thanks. Also good. Also fine.
7, Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hello, how are you? 8, Gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? Fine. And you? 9, Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Sounds like she's saying wo. Wo ist Herr Allen? 10, Im Konsulat. Im Konsulat. Stage 4, pronunciation. This stage is an intensive follow-up of the phonology with greater attention to sequences and making the sounds automatically. You are to listen and imitate to the best of your ability each time you hear the sound, word or phrase on the tape. 1, Gut. 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 2, Guten. 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 3, Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. 4, Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? 5, Wie geht es Ihnen? 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 6, Guten Tag. Wie geht es Ihnen? 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 7, Danke. 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 8, Danke gut. Danke gut. Danke gut. Danke gut. 9, Und. 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 10, Und Ihnen? Und Ihnen. Und Ihnen? Und Ihnen. 11, Danke gut. Danke Und gut. Ihnen? Und Ihnen. Danke gut. Und Ihnen. Danke gut. Danke, Und Ihnen? danke gut. Und Ihnen. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen. 12, Auch. 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 13, Auch gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut. 14, Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. 15, Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? 16, Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 17, Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. 18, Wo? 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 19, Wo ist? Wo ist? Wo ist? Wo ist? 20, Wo ist Herr Allen? 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 21, Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. page 7, stage 5, fluency. Stage 5, Fluency. This time, the full line from the dialogue will be said twice. Repeat each time, paying close attention to the rhythm and the intonation. Replay this part several times, 4 or 5 times or more, until you feel completely at ease.
with the entire group of sentences. Guten Tag, wie geht es Ihnen? 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 Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke, auch gut. Danke, auch gut. Danke, auch gut. Danke, auch gut. Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Stage 6. Application. This section is designed to reinforce what you've already learned by showing you how to apply the patterns you were given in the dialogue. When you meet someone and you want to greet them, let's do number 1. 1. 1. When you meet someone and you want to greet them, you say, I guess, Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Number 2. You're greeting someone, listen and repeat. 2. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? I'm trying to tense my lips. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Three. This is a polite answer. The person greeted asks how you feel. Danke, gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? 4. Danke, You answer as you've learned. Danke, gut. Und Ihnen? auch gut. Oh, danke. What? Danke, auch gut. Danke, auch gut. 5. The person you are talking to asks you a question, starting with the question word wo. Wo ist Herr Allen? Wo ist Herr Allen? 6. And you answer im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Im Konsulat. Stage 7. Participation. Your instructor will now include you in the dialogue and that you have learned. The persons in the dialogue are A and B. Listen. A. Guten Tag, wie geht es Ihnen? B. Danke gut. Und Ihnen? A. Danke, auch gut. B. Wo ist Herr Allen? A. Im Konsulat. 1. Now begin. You will be given the first word as a cue for A's part, which you will take. Danke gut. Oh, so I thought they were going to say it. Guten Tag, wie geht es Ihnen? And then she replies, Danke gut, danke gut. And then, let's see. Und Ihnen? Und Ihnen? 2. Now for the entire dialogue. Take A's part. No cue will be given. They didn't give one in the first one.
Let's see. It's Guten Tag. Oh, wait. No entire dialogue. Take A's part. So, Guten Tag. Wie geht es Ihnen? And then the response is, Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Auch gut. Danke. Wo ist Herr Allen? Im Konsulat. Page 8. 3. Page 8. 3. Maybe we're missing that. Oh well, it's almost over with. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Danke, auch gut. Im Konsulat. 4. Danke gut. Und Ihnen? Wo ist Herr Allen? 3. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, auch gut. Im Konsulat. 4. Danke, gut. Und Ihnen? Wo ist Herr Allen? End of Unit 2. FSI German Programmed Introduction. All right, we are finished with Unit 2, and now on to Unit 3. FSI German Programmed Introduction, Unit 3. Stage 1, Phonology. Page 1. 1. Here is a word that you will learn in the dialogue. Morgen. Morgen. 2. Here it is said right and then wrong. Morgen. Morgan. 3. Here it is said wrong and then right. Morgan. Morgen. 4. Which is right, 1 or 2? Number 1. Morgen. Number 2. Morgan. 5. Which is right, 1 or 2? Number 1. Morgen. Number 2. Morgan. 6. Repeat after the instructor. Morgen. Morgen, 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 Morgen. morgen, morgen. That's hard. Morgen, morgen. 7. Morgen. Notice that in the written form, morgen, there is an R. It is not pronounced. Morgen. Morgen. 8. Repeat it again now. Make sure that you do not say an R. Morgen. Morgen, morgen, Morgen. morgen, morgen. 9. Listen again. Notice that the first syllable is short. More. More, More. more. 10. More. Round your lips as if to say O in moth, and then try to imitate the first syllable. More, more, morgen, More. more. 11. Now say the whole word. Morgen. Morgen, morgen, Morgen.
morgen, morgen. 12. This is another greeting. Guten Tag. Guten Tag. 13. This is another greeting. Guten Morgen. Guten Morgen. 14. Repeat it. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Guten Morgen. guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. 15. Here is a German word. They have in parentheses G word from the next dialogue. Frau. Frau. 16. Repeat this syllable. Gau. Gau, Gau. gau. Seventeen. This time, oh wait. Now here is a slight change. Repeat. Vergau. Vergau, 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 Vergau. vergau. 18. This time, make the G sound as soft as possible. The back of your tongue will touch the top of your mouth very lightly. Vergau, Vergau. vergau, 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 Vergau. vergau, vergau. 19. Another change. Repeat. Frau. Frau, Frau. Frau, Frau. Page 2. 20. This word is spelled F-R-A-U. The R sound is one of the hardest for Americans. Do not be surprised if it takes you some time and considerable help from your instructor before you can say it correctly. Now, try it again. Frau. Frau, Frau. I wonder if I'm doing it correctly. I don't know. Frau. Frau, 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 Frau. Frau, Frau, Frau. Frau. 21. You've had this word in a previous dialogue. Listen and repeat. In. In, In. in. 22. Repeat again, making the final N extra long. In. In, In. in. 23. This phrase is introduced by a question word that you know. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 24. Repeat the first part of this phrase. Wo fahren? Wo fahren, wo fahren, Wo fahren? wo fahren. 25. Now try the whole phrase. Wo fahren Sie hin? 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 26. We have the usual sound TS in words like cats. This is not unusual at the end of a word. It is much rarer at the beginning of a word or syllable. Sätze fly, for example. German has many syllables beginning with TS and uses TS at the beginning. Zum. Zum, Zum. zum, Zum. zum, Zum. zum.
27. Now say it together with a word that you have already heard. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Stage 2, Comprehension. Only listen and do not repeat. Number 1. Good morning, Mrs. Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. I know it says don't repeat, but I'm repeating anyway. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Good morning, Mrs. Kunze. Guten Morgen, guten Morgen, Frau Kunze. 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 2. How are you? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 3. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? 4. Fine, thanks. And you? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Fine, thanks. And you? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 5. Also good, thanks. Auch gut. Danke. 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 Also good, thanks. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. 6. Where are you going? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Where are you going? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 7. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Auch gut. Danke. Danke. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 8. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Auch gut. Danke. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 9. To the train station. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. To the train station. Zum Bahnhof. Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 10. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? 11. Auch gut, danke. Auch gut, danke. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 12. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Stage 3, Identification. 1. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 2. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 3. Danke gut. Und Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? 4. Auch gut, danke. Auch gut, danke. Page 3. 5. Wo fahren Sie hin?
Wo fahren Sie hin? 6, Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 7, Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 8, Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 9, Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 10, Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 11, Auch gut, danke. Auch gut. Danke. 12, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 13, Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 14. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Stage 4, pronunciation. 1, Gut, Gut. gut, Gut. 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 Guten, Guten. guten, Guten. 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 2, Morgen, Morgen. 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 3, Guten Morgen, Guten Morgen. guten Morgen, Guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. 4, Frau, Frau. Frau, Frau. 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 Guten Morgen, Guten Morgen. 5, Frau. Frau. Kunze, Kunze. 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 6, Frau Kunze, Frau Kunze. Frau Kunze. Frau Kunze. 7, Guten Morgen, Guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. 8, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 9, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 10, Wie, Wie. 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 Geht, Geht. 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 Guten 11, Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 12, Wie geht, Wie geht. wie geht. Wie geht. 13, Es, Es. 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 14, Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? 15, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 16, Ihn, Ihnen. ihn, Ihnen. ihn. Ihnen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 17, Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 18, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 19, Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? page 4, 20, Danke, Danke. danke, Danke. 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 21, Danke gut, Danke gut. danke gut. Danke gut. Und, Und. 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 22, Danke gut. Danke gut. Ihnen Ihnen. und Ihnen. Und Ihnen. Danke gut.
Danke gut. 23. Danke gut. Danke gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 24. Danke gut. Danke Und Ihnen? und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 25. Auch gut. Danke. 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 26. Wo? 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 Fahren. Bahn. Fahren. Bahn. Wo fahren? Wo fahren? 27. Wo fahren? Wo fahren? Sie. 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 Wo fahren Sie? Wo fahren Sie? 28. Hin. 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 Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 29. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 30. Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 31. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 32. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 33. Zum. 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 Hof. 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 34. Bahnhof. 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 Zum. Zum. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 35. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Danke gut. Danke gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 36. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. 37. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 38. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 39. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Auch gut. Danke. 40. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Page 5. You will now hear the dialogue again. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Stage 5. Fluency. Repeat these phrases as often as you hear them. 1. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze.
Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 2. Wie geht es Ihnen? 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 3. Danke gut. Und Ihnen? 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 4. Wo fahren Sie hin? 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 5. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 6. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 7. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 8. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 9. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? 10. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Stage 6. Application. Here is a polite way to say. Here's a polite thing to say when someone asks you, "Wie geht es Ihnen?" 1. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 2. Listen and repeat. Danke gut. Und Ihnen? 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 3. Wie geht es Ihnen? Now answer politely when you are asked, "How are you?" Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 4. Now be Frau Kunze and answer politely when you are greeted. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Page 6. 5. Listen and repeat. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 6. Now ask someone in German how they feel. Wie geht 7. Wie geht es Ihnen? 7. Listen again. This time you will hear a complete greeting. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? 8. Listen and repeat. Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze.
Guten Morgen, Frau Kunze. Guten Morgen, Frau Kunze. 9. How do you say good morning, Mrs. Kunze in German? Guten Morgen, guten Morgen, Frau Kunze. That's hard to say. 10. Now repeat the entire greeting after your instructor. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? 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 11. Repeat again. This time you will hear the answer. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? 12. Now listen to this phrase. This means to the train station. How do you say to the train station in German? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. I want to say Hof, but it's Hof. Zum Bahnhof. 13. Zum Bahnhof. Repeat this phrase again. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. 14. Listen to these two lines. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. 15. You will now be asked where you're going. Answer that you're going to the train station. Fahren Sie hin? Zum Bahnhof. 16. Answer the same question again. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. 17. Wo fahren Sie hin? Now repeat this question. Wo fahren Sie hin? 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 18. Watch your intonation and repeat the question again. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? You have to go up at the end. Wo fahren Sie hin? 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 Wait, wo fahren Sie hin? Maybe it's down. You're going down. Wo fahren Sie hin? 19. Now ask in German, where are you going? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Page 7. 20. Ask again and listen for the answer. Begin. Let's see. Ask again and listen for the answer. So we have to say where you're going. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Stage 7. Participation. You are now ready to participate in the dialogue. You are to begin by taking Mr. Allen's part. First, you will hear a model. 1. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. Now begin. You will be given the first word as a cue. 2. Danke gut. I didn't hear the cue. So that's guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? And then she responds. Und Ihnen? Okay, now we're Mr. Allen again, and this time
I don't remember what to say. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? I guess he says, where are you going? Wo fahren Sie hin? Oh, no. Auch gut. Danke. That's the answer. That's what he says. 3. Danke gut. Und Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. And then she says, wo fahren Sie hin? And he says, zum Bahnhof. 4. Guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. 5. Oh, wait. Now the entire dialogue again. You're Mr. Allen. So, guten Morgen, Frau Kunze. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Wo fahren Sie hin? Zum Bahnhof. End of Unit 3. FSI. All right, so now we did Units 1, 2, and 3. We've repeated Unit 2 twice. And then next time, maybe tomorrow, we will be doing Units 3 and 4. So we'll repeat Unit 3 again, and then we'll move on to number 4. And then hopefully by the time we're finished with this, we'll have pretty good German pronunciation. All right, I'll see you next time. Goodbye.